Welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we bring together literature, philosophy, business, and life. Бачите, ми поєднали не тільки непоєднано неможливо, але ще й поєднали дві мови для того, щоб ви одразу розвивали сприйняття, просто хоча б чули різну мову і відкривалося, що одне і те ж може звучати в різних тональностях, і, можливо, це теж розширить і ваше сприйняття зовнішнього світу. Так що вітаємо вас і нас в цьому подкасті, в цьому експерименті. Yes, welcome to our experiment of languages and disciplines and areas of all sorts, of all colors, of all tastes and smells. So last time we finished our podcast discussing the open circle approach, which is your approach to life, to existence, to business, to everything there is. And I'm actually very grateful to you because you left me there with quite a few topics that I was thinking about after that. There is maybe one thing that I wanted to start with today is the topic of scaling. It was not the main topic of our discussion last time, but it was something that resonated with me. I was thinking a lot about scaling afterwards and even did a bit of research what scale means and how this word appeared in business because scale in English means so many things. You know, it can be fish scale or scale in music, scale in math. And I actually did a bit of research into the word scale, and I think it's still evolving. And it's interesting that in the recent times it's been used in business as a synonym, as an alternative word for grow, which was not originally like that. Because originally in business, scaling meant to grow business in a profitable way with low costs. That was the original. And there was a difference between grow and scale. But as business was evolving and as startups started appearing in the last 20 years, they changed the word scale to something different. It first became something like scaling internationally, meaning going globally. And then eventually people started talking about scale as growth. And the reason why I was thinking about it, because it might feel why are we discussing scaling in terms of the Hobbit or the Lord of the Rings, but we're talking about business, and we are talking about those closed circles or open circles in business and in life. And I told you last time that scaling used to be something that I used to say was one of my key skills. I even had a saying or a phrase that I used to say that I grow people that grow businesses, or I scale people who scale businesses. And when we discussed the closed and open circles last time, I realized that in the last couple of years, I don't use that phrase anymore. And I was wondering why not? You know, what has changed? Why suddenly scaling is not a part of, my usual discussion or something that I say about myself? And then this is what I realized. I did do growing people, growing myself, growing teams, growing businesses. But that growth, I feel, was always limited to my close circle. And as we discussed in the last 2 or 3 podcasts, I was in a close circle of my life for quite a few years. So I don't know if I'm getting it right, but this is what I'm thinking. If I'm in a close circle and I don't know that I'm in a close circle, then what if I grow or if I scale, whatever I scale, if I scale myself, a business, if I scale teams, I can scale it only to a certain limit. I can scale it only to the limit of my circle, of my close circle. It's not evolution. It's not what we were discussing, where you evolve and develop and really change. You just scale
of who you currently are in your close circle. So if I'm a leader or I'm a trainer, a teacher, mentor, whoever I am, if I grow someone or help someone to grow, I can do it only to the limit of my own Супер. growth. Yeah. Мгм. And if I am not Gandalf, as we were discussing, a Gandalf who's continuously evolving, who's changing who he is, and this way he's taken everyone to the next cycle of their identity. If I'm not Gandalf, if I am in a closed circle as the Hobbit was, Мгм. I can grow. Yeah, it can be. It doesn't mean that I cannot grow to millions or billions. I can, but it's still within the same identity. It's still within the limitation of who I am, of who I was at that stage. I'm just wondering what you're thinking about that. По-перше, я дякую тобі, що ти дослідила, чому ти щось не використовуєш у своєму лексиконі. І це, мабуть, одна з найкрутіших речей, які би я радила взагалі робити людям, тому що виходить, що одного аналізу нашого лексикону від було стало, наприклад, за рік, за пару років, ми можемо зрозуміти, чи ми змінили або підшліфували свою ідентичність. Тому що тільки від ідентичності залежить те, яку конструкцію я складу із повідомлення. Тобто повідомлення може бути одне і те ж, але закладена сутність може бути різною. І тут цікавий момент. Поки ти говорила, я подумала, дійсно, виходить, що людина, яка бере на себе відповідальність бути вчителем, наприклад, вона вже обмежує себе ідентичністю, як це бути вчителем. І хоча це величезний обсяг всього, і його коло, діаметр цього кола досить потужний порівняно з, не знаю, можливо, там середньостатистичною людиною, але воно все таки обмежене. І геніальність Толкіна, мабуть, полягає в тому, що він заклав Гандальфа як героя, який ніколи не фіксував ідентичність. Тобто він свою ідентичність заклав її гнучкість. І знову ж таки, поки ти говорила, я згадала такий момент, який мене, коли перший раз читала книгу, дуже бентежив, що його називали в королівстві, яке якраз було поруч з Мордором, вісником поганих новин, носіїв поганих новин. Він все одно туди прибував і підготовлював до війни, до подій, які будуть відбуватись. І він не привласнював собі цю назву, тому з нею і не боровся. Просто казав, якщо ви так сприймаєте цю інформацію, це ваші питання. Окей, хай я буду вісником поганих новин. І лише поганих. Я взагалі-то думав, що я несу вам рятування і ширшу картинку бачення, і ширші можливості. Відповідно, ми приходимо до того, що ти гарно заділа. Якщо я навіть на дуже крутій позиції оформлюю себе кимось, це буде працювати до певного часу. Якщо ж я навіть оформлюю себе в якусь позицію, хто я є, але розумію, що вона може і має змінюватись з часом, у мене немає лімітів. От тоді я можу розширятись і вести себе і команду дуже тривалий час, якщо не завжди. So if I, because in businesses, as in many organizations, and we tend to call ourselves something, you know, the positions are always give you sort of certain template of who you are supposed to be. Like with Gandalf, as you said, he would bring in bad news, or for hobbits, he was always the man who brings who takes people on adventures, and they never come back as decent people. And if I believe whatever it can be, CEO, a CFO, CDO, whatever, manager of something, doesn't matter. If I take that on myself as my full identity, then that's the moment when I already close myself in that circle. And
I cannot grow my team. I cannot grow or evolve myself because I'm already in a close circle of that role. Так, ти сам став замкненим колом. Ти сам себе замкнув, і спочатку ця роль може і приносить задоволення, а потім ти раб цієї позиції. Якщо ти береш, наприклад, я не знаю собі, окей, натхненника роль чи візіонера, і в момент, коли в тебе криза і ти не можеш надихати, але ти змушуєш себе, тому що ти взяв цю роль. І від цього виграє тільки деструкція, тому що ти не можеш надихати, ти підігруєш, всі це підсвідомо розуміють, це не працює. І з часом система просто буде змушена колапсувати. А якщо я розумію, що сьогодні я, можливо, і візіонер, але завтра я бачу в полі когось, хто бачить далі, то я вільний не від того, що в мене зовсім немає ідентичності, а я маю право знайти нову. It's an interesting trick because I believe it's so easy to get into that trap because when we get into, I remember even my early years and career years, you feel like once I get into that role, and if even if you don't fully feel yourself as in that role as a as a master of that role, it feels like taking that role on yourself kind of helps you because at the beginning it kind of takes you a few steps forward, even if you're not that yet. It kind of but the moment you fully start believing that this is you and only that, you kind of getting into rather than moving forward into that self-distraction because it starts limiting you, and it is the point where it starts sort of moving backwards rather than forward. And I was thinking where had that moment happened when I stopped using word scaling, um, or being master of scaling, or I think there's a book called Masters of Scale, and I guess it's very popular in businesses in general. But I realized that I stopped using it when I opened my circle. And this is the moment I realized because before that, I do believe that certain growth was happening. And I was always a person growing into growth personally and around me. But that's, as I always said, that growth always was limited by tools, but also by who I was. And there is a thing I remember saying that when people come into my life, I used to say that as well. It means that a change is coming. And I was always laughing or thinking, is it a change happening because I'm coming into their life or they're coming into mine? Or is it I'm coming into their life because change is soon to happen? But what I realized, I never was with those people after the change, meaning I was always there to the moment of change, because if I was personally in a close circle, I was not capable to be with them through the change and to the new cycle, to the evolution, because I was not there. So you cannot be somewhere where you are personally not. And I realized that the moment my circle opened and I started seeing things in a bigger perspective, I stopped being interested in growth for one reason. It's good when growth is happening for a reason, is good. When you grow your business in your new identity, because this is what feels it needs to, how would I say it? Because it feels right, because this is exactly what your new identity wants to grow your business or your teams or your organization, then it's good. But what unfortunately I'm seeing a lot, and I've seen a lot in businesses, is growth for the sake of growth, is scaling for the sake of scaling. And you talk to people, why do you want to scale your business? Why do you want to grow your business? Because I want to grow. Because I want a bigger car, a bigger house, I don't know, a new yacht, a bigger jet, um, more expensive something. And what's going to happen after that?
another house, another yacht, another car, and it feels like it's a trap. It's a closed circle, and it's going on and on and on. It's growth for the sake of growth, and it's not a real growth. And this is why I feel like for me personally, scaling and growing became less interested, at least from that perspective. And evolution, I started talking about evolution more often, probably because of you. And I suddenly realized that it's not enough and it's not bringing you anywhere. This growth for the sake of for the sake of growing, or scaling for the sake of scaling, is just a never-ending circle. It's really that hamster in a wheel, or a horse in a circle. It just doesn't take you anywhere. Externally, I mean, visually, it looks great because yesterday you had, I don't know, one size of a car, and tomorrow you have the most expensive car, and it feels, wow, there is a difference. But when you look inside, when you look into the essence, it's not there. It's just empty. Я думаю, знаєш, гарним таким прикладом зараз мені прийшло про те, що ти розповідаєш, повернутися знов на секундочку до "Хобіта" і згадати, що там кожен поважаючий себе хобіт, він мав що вдосконалювати печеру. Тобто, рити нові, такі закапелочки, як це гарне таке українське слово, тобто такі, ніші, потім перетворювати їх там, можливо, в додаткові якісь кімнати, безліч кухонь і все таке. І коли повернувся Більбо додому, він же не став рити нору далі. Тобто він не покращував те, як традиційно розвивалися хобіти, він сів писати книжку. І тому його назвали дивним. Але те, про що ти зараз говориш, це взагалі, мабуть, тема епохи. Ми, на жаль, будемо ще про це говорити, про епоху, яка має прокинутись. Я часто пояснюю той же Open Circle, і ти це знаєш, через фізику, щодо рівнів вимірів. І для мене це виглядає, як ми беремо периметр прямокутника і розтягуємо його. Сьогодні він там 1 метр на 3, потім там 10 метрів на 300 метрів. І це якось ці машини, квартири, можливість відпочивати там ще в якомусь готелі, ще в якомусь місці і так далі. Це як свого роду збільшення площі покриття мого впливу. І раптом ти відкриваєш замість 2D 3D. Тобто об'ємну фігуру. В тебе є об'єм. Тобто ти виходиш із виміру, де в тебе є ширина і довжина, в тебе ще є висота і глибина. Тобто ти потрапляєш в інший вимір. І виявляється, тут вже можна брати не об'ємом покриття, розміром покриття, а глибиною. Як пояснити людині, яка завжди мала тільки справу з пласкими речами, що таке об'єм і глибина? Ніяк. Ти будеш показувати, пояснювати, вона буде бачити цей же прямокутник, ось, так, прямокутник, він визначений. Ти їй показуєш, що там можна заглиблюватись, там можна копати, туди, переміщатись в ці. Вона не розуміє цього. Коли ти збагнеш цей момент переходу від площини до глибини, мені здається, і стається те, що з тобою сталося, те, що ти зараз переводиш, але це знову ж таки для гурманів, для тих, хто вже площиною награлись. Тому що поки ти не награєшся площини, як показує мій досвід, переходити в об'єм досить важко, тому що ти все одно хочеться більшої машини, більшої квартири, і це питання треба закрити. Тобто треба дати собі раду, що я це можу, або я це міг здобувати. І тільки вже після цього ми будемо чесними зайти в глибину. Але вимір глибини – це вже інша історія. То виходить, що там відкривається нова система координат. Відповідно, нова система ідентичності.
і вона не може вимірюватися там тільки вже в кількісних якихось речах. І ось це точка незворотності переходу, що ти вже ніколи не забудеш, що є глибина. В тебе додається, як мінімум, ще одна мірила в твоєму всесвіті, то це вже не про growth, да? Це не тільки про зростання. Виходить, що ти вже можеш зростати, заглиблюючись. І іноді глибини більше, ніж зростання, іноді зростання йде відповідно з глибиною. Тобто це вже більш складніша кореляція, комбінація і азарту тут більше. Але цей азарт має вузьконаправлений такий фокус, тому що розсмакувати глибину можеш ти тільки сам. Звичайно, ти можеш зустріти на шляху людину, яка теж пізнала глибину, і вам вже є про що говорити, але мірятись діаметром впливу вам вже обом не цікаво. Виходить, що є мірила, які створені для зовнішнього світу, де хтось каже, в нього є отаке, там, я не знаю, там ось таке авто, чи він може дозволити собі такий там будинок, це один маркер. А тут ми переходимо в площину, де цей маркер абсолютно непомітний. Більш того, люди, які не зайшли в глибину, вони навіть не знають, чим тебе маркувати. Або маркують тебе примітивно, виходячи із свого бачення. І отут ми заходимо вже, я не знаю, можливо, в ком'юніті своїх, але своїх, які не виявляються за зовнішніми ознаками. Це не про розмір бізнесу, не про розмір машини, це про спроможність побачити, для чого ти взагалі дієш. Мабуть, так, але, мабуть, всі мої слова будуть такі не дуже актуальні для людей, які це ще не пробували, і взагалі це важко описати, як на мене. Тобто я не спромоглася це зробити. I believe it's difficult to explain to those who are at the beginning of exploring this 1D space. It's really hard to even explain it to explain it in simple words, because if let's say in a simple way, if a person is at the beginning of his her career, although I believe people change as well, and I see among new generations a very different approach to life as well, compared to what it was when I was younger. But let's imagine a person who's just starting his her career and wants, to make something out of himself, and prove himself, and get whatever, either uh, in a career high in a career ladder, or build businesses and become millionaire, billionaire, whatever. It's really hard to explain to that, or to that person, that will not be enough. The moment you reach to that million, billion, or position in that corporate world, or something that you're dreaming about, you will not get there what you really think you will. And I think I've heard it. I've heard it many times from people who did reach those points, that the moment they get there, they feel disappointed. They feel emptiness. They feel nothing. They were going this long way and hoping that at that point, the moment they expand to what they can, grow to that, whatever that is. In everyone's mind, it's something different. In one's mind, it's a million. In another mind, it's a position or power, whatever it is. Everyone believes that they will find something very special there. And the moment they get there, there is nothing there. And I think for me, funnily enough, I believe that growth and scaling was a part of my old identity, because I was exploring it myself. And you need to explore it to understand, how it feels and what it is, and to get to the point where it's not enough. When you can really know that, not just hearing from someone, when you have that personal experience, knowing that it's not enough, there is nothing there. The moment you get all you dreamed about, all you wanted, and it's just those things, they don't bring the depth. There is no inner satisfaction or inner happiness or anything like that. And I think we hear a lot about these
research is being done about happiness, success is not equal happiness and things like that. And they come from those people who get to that point, who really are persistent, struggle and fight for it and get there. And then they're in shock because there is nothing. There is nothing there. And it's not sooner or later, they're not excited anymore about getting bigger house or bigger car, or there is point where it becomes that closed circle where you feel trapped. The reason why I'm talking today about that specific moment, because I was considering after our last conversation how to realize that you are in a closed circle, because it is hard. It is hard to see it. And as I said, for me personally, it was my illness that brought me that awareness. And I think from my experience, from people I've seen, if you're dealing with some sort of, real serious disease, there is something wrong in your system. It's kind of one of those signs that you might be in that closed circle. That's one. And the second one for me was that feeling of emptiness. No matter what you do, no matter how successful you are, no, you feel like all your dreams came true, and yet you still feel very unhappy. That's for me, that's the sign that you are in a closed circle. And that's the time to start looking into it. That's the time to go deeper and go on that hobby's journey and really open that circle. Я згадала, в мене був випадок, коли людина сказала: я там здобув таку-то суму. Перед цим в мене була така-то сума, такий-то бізнес. І він сам проговорив: розумієш, саме страшне, що я відчуваю, що на кожному етапі буде те ж саме. Я буду відчувати той же самий набір емоцій. Більш того, мене ще менше драйвить наступний етап. І розуміння цього привело до дійсно глибоких змін, про які ти зараз говориш. Я думаю, що маркування закритого, маленького, вузького для тебе вже кола, яке ти вже мав би перерости, полягає ще не тільки в тому, що ти відчуваєш порожнечу. Взагалі будь-яка насправді депресія – це тривала відмова від себе, тривале ігнорування поклику, який йде зсередини. Але це вже якби як результат, коли ти пропустив там, не знаю, мільйони покликів. І зараз я думаю, хвороба – це теж вже певний результат збою системи. Що може ще бути? Насправді, від мілкого, від того, що я спостерігаю, це коли людина втрачає здатність відчувати справжній голод, справжню спрагу, перестає відчувати і аналізувати, наскільки стиль і одяг, який зараз на неї відповідає, тому що вона дійсно хоче одягнути, як вона хоче виглядати. Потім, коли зовнішній шум стає більш важливішим, ніж ті тонкі пориви, які відходять, навіть якщо вони системно зробилось це, я ігнорую, тому що в мене є більш важливі, грубо кажучи, повідомлення з зовнішнього світу. От коли для мене повідомлення з зовнішнього світу більш важливі, ніж мої власні, це вже привід зупинитися. І повернувшись тут, мабуть, знаєш, згадується саме початок Lord of the Rings, Володаря перснів, Фродо, як довго він збирався на вихід в мандрівку. Він все дивився назовні. Те, що треба було зробити, все. Тобто було дуже багато зовнішніх речей, хоча внутрішньо він просто розумів, що йому страшно подивитись в того себе, який піде. І виходить, що більшість з нас, або ми хоча б раз в житті так заходимо на такий тривалий пробіг в нікуди багаторічний, як Фродо, який відкладав там це досить тривалий час і не один рік. І мені здається, що це дуже так знаково, що Толкін почав з цього, що зов і потреба серйозна є, але ти її ігноруєш. І це як ніби
Не знаю. Запрошення кожного з нас подивитись, як часто або як довго ти робиш як Фродо, Боже, коли ж ти прокинешся? Чи треба, щоб світ колапсував, щоб ти прокинувся? Мені здається, Толкін недаремно з цього починає і так часто повертає Фродо в осмислення, а чому ж я так довго збирався? I had the same question about Frodo, and that was the moment in the book that was troubling me for a long time. Why was he doing it for so long? And then I realized the reason why I'm asking that question is because that's what I did as well, and maybe doing from time to time as well. You know, that moment of, you know, the change is coming, you know, it's already at your door, so to say, and yet you're still doing everything possible to delay it, even a tiny bit more. Well, I still have to organize that birthday party. I still have to organize a couple of things. I still have to sort out my business, my family, million other things, because there is always something. If you want it, there are always millions of things that needs to be sorted, need to be organized and done. And I think the reason why it was bothering me so much was why? I think it's like 17 years. I mean, of course, it's a different Hobbit's time and a different world, but if you think about it, 17 years it took. And I mean, 17 years, I mean, from the moment it took a little bit shorter from the moment he knew he needs to go, but still it was a long time. And even when they were discussing, okay, so Gandalf and Frodo discussing when he's gonna leave, and he says, "Well, I'll wait for next autumn, you know, when I'm gonna turn something." And isn't it what we all do? You know, when are you gonna change your job? When are you gonna do what you always wanted to do? When are you gonna, you know, change something in your relationship? Well, maybe next year, maybe next autumn when I turn 30, 40, 50. You know, there's always that starting from Monday. I think it's so human to do that and we tend to wait for it. And I believe the only character in this book who is not doing, well, one of the most prominent who's not doing it is Gandalf. He's continuously searching. The moment he learned about the ring, and he didn't know what sort of ring it is, but it was bothering him. So all these 17 years, what Gandalf is doing, he's researching. He's going all over the place in different kind because you know obviously there is no Google or anything in the Lord of the Rings world, so he has to travel everywhere to collect information to understand what's happening. Something is bothering him, and he goes with that. He doesn't sit and wait. Well, maybe next autumn I'll go on that journey and figure out what that ring is about. No, the moment he said goodbye to Bilbo, he started and there was a feel, and we know that Gandalf is suspicious. He knows there is something wrong there, and he does not ignore that voice. He does not ignore that feeling. He goes with that, and you know, goes on a long journey of 17 years while someone's still packing, still thinking. He continuously gathering information, gathering, understanding what it is. And as we know, it's also part of his journey because Gandalf will change as well on that journey. So he is the one who never disregards that very, very, very quiet voice. When there is something wrong, he doesn't know what it is, but he never disregards it. Так, і дуже так гарно тут показано. Я думаю, що ми всі згадаємо, що коли у мене все добре, ну, грубо кажучи, бізнес зростає, я рухаюсь кудись і комфортабельні маю умови, як у Фродо, грубо кажучи, в мене все так, як має бути, в певній нормі, в певному такому достатку, я тим паче нікуди не рухаюсь. Це теж одна із складових рис, яка притаманна взагалі роду людському, але не тим, хто робить ось ці відкриття еволюції, революції, тому що Фродо саме не стартував, тому що його ніде не піджимали. Так, як ми це робимо в основному. But it feels to me that we are kind of gently
wrapping up The Hobbit. And I also wanted to mention here something that you mentioned last time after we finished our podcast, the open circle. We were saying that The Hobbit is a great example of that closed circle, how to open the closed circle. And it is not a coincidence, as here I'm quoting you, that Tolkien, he could have just called it The Hobbit, but he didn't, because the name of the book is The Hobbit, or There and Back Again. And he made it very specific. It is in the name, There and Back Again, which is a circle. But as we know, Bilbo the Hobbit goes on that journey, on that circle, and comes back, but comes back as a different person. And where the Hobbit ends, the Lord of the Rings start. And it starts with the ring, also a circle, if we think about it. And what I wanted, maybe where I feel I would like to start our conversation today, is about the choice of Bilbo and Frodo. And maybe if we have time, a little bit how the choice of Bilbo and Frodo and how different teams or other teams shaping around them. Because we have the Hobbit, where we have Bilbo and 13 dwarfs. And then we have Frodo with a very different crowd of people, company of people. And I was thinking, we started discussing a little bit that difference of Frodo and Bilbo. Both hobbits, actually, they're from the same family. They do have a bit of a different, what would you say it, percentage of blood. Yes. So there's a little bit maybe more adventure in Frodo than in Bilbo himself. And yet they're not that different, on at least on the surface. There is a difference of age, of course. Bilbo is much older than Frodo. But they're very different in who they are and how they start their journey. And we were saying last time that Bilbo, without maybe originally wanting it, actually wants to be a hero and ends up as a hero. So it's that, in a business terms, we would say, that heroic leadership we have there. Bilbo, who is heroically leading 12 or 13 dwarves to be rich and to power and to everything they dreamt of. And then we have Frodo, who doesn't start that journey as a hero and never actually feels as a hero or identifies as a hero. And he might be, in someone else's eyes at the end of the story, a hero, but he doesn't even end that story, that part of The Lord of the Rings. He is not a hero at all. And what I wanted to start here to discuss maybe a little bit, because to me it felt maybe a bit of a stretch, but to me it felt as a difference between that heroic leadership and post-heroic, again, as business likes to call it, leadership of a team. Я думаю, що ти задаєш зразу початок декількох програм, тому що тут взагалі-то ми перейшли із книжки Хобіта, де була така стара схема лідер і команда, як він, грубо кажучи, адаптувався, визначав свій статус, завойовував свій статус і потім став тим, ким він би хотів би бути для команди. І друга історія, яка навколо Фродо і Персня розгортається, це вже, як на мене, трошечки опис нової парадигми бачення, що є команда, і відповідно хто або що може претендувати на те, щоб бути тимчасовим або постійним лідером тут. І ми зразу бачимо абсолютно різні якості, і неймовірно, що Толкін виводить на першу позицію, знову ж таки, Хобіта, Фродо, у якого ще менш притуплена ось ця его-потреба реалізації.
І є досить суворі, але прості вимоги до самого себе, до своїх чеснот. І ці вимоги, як на мене, працюють як фільтри, що по ітогу залишає біля нього теж того, хто підсвідомо виставляє такі ж самі високі вимоги для себе, і тому вони здійснюють те, що вони здійснюють. І тут ми переходимо в розуміння команди як єдине ціле, де всі елементи працюють не просто на спільну ціль, ні, а одночасно на себе, щоб пізнати свою більшу глибину і свою гідність. І це знання скинути в загальне навантаження команди. Тобто, якщо в першому варіанті в «Хобіті» серед гномів яскраво проявлено, що кожен іде в цей похід лише для того, щоб здобути щось, що ти не можеш здобути сам, і це чітко, то в другому варіанті у кожного не просто є своя ціль щодо цього походу, але є відкритість, по-різному у всіх там відкритість, але розуміння, що ти не тільки не впораєшся сам, а тут сам похід більш цінний, ніж навіть подія, цілі, до якої вони йдуть. Бути причетним до цієї команди вже певна роль, відповідальність, певна честь. І цікаво, що тут показано, як взагалі формується жива команда. Виходить, що ти одночасно не можеш бути тільки лідером. Ти тут і ментор, ти тут і той, хто навчається, і той, хто показує, продемонструє свої слабкі сторони, щоб інші знали, як показувати ці слабкі сторони. Тобто тут стільки ролей, які переплітаються прямо водночас в одному моменті. Тобто не є подія, яку розбирає вся команда, а в одній події кожен член команди щитує своє. Ось ця багатофокусність, багатовекторність, мені здається, це просто щось неймовірне, що зробив Толкін. Тим паче, що зібрав в команду, грубо кажучи, різних кращих і не сильно то, не знаю, комбінуючихся між собою. I know it is a big topic, and as you said, it will take probably a number of podcasts to go through all of them. But it was really interesting how both hobbits had that voice of something. We don't know if Frodo had some sort of voice of adventure in him, but we do know that he is different to Bilbo, and the fact that he is living with Bilbo, it means that there is a certain correlation there. But it's interesting that Gandalf brings that adventure, that business to both of them, so to say. But in the first case with Bilbo, he basically kicks him out of the door. He brings the dwarves in and sort of, puts all the pressure on Bilbo inside his house. And then he basically physically, gets him out of the door and into the adventure when he's still until the last moment thinking, do I do that? Do I not? Do I stay? Do I go? And so there, it was a more sort of a more typical, so to say, I don't know if that's the right word to say, relationship between the founder and the CEO potentially, because you just sort of offer an opportunity and find the way to sort of push that potential CEO into that business. With Frodo, it's very different. He never pushes him. He kind of gives it to him and waits for Frodo to take to take that responsibility. It happened in the house when the ring came to Frodo the first time. We know that Gandalf is behind it because he does tell Bilbo to leave the ring, and he leaves it for Frodo. But he doesn't tell him that you have to take that ring somewhere. And even the moment when they all get to that moment where the Fellowship of the Ring is shaped, even then, no one tells Frodo that it should be his responsibility. It's like
everyone is waiting for Frodo to choose it. And I was thinking, and it's very different. The other difference for me, also quite critical difference, especially if we think about it from business perspective. With Bilbo, we have an agreement. How, you can't get more business than that. You have an agreement. They offer him physical, employment agreement if you want, with all the details. What happens if they succeed? What happens if he dies? Yes. Everything is there. They cover all of it. So it is a proper employment agreement for a CEO. There is no agreement for Frodo. No one Але promises him anything. так, так, але ж ми бачимо чому. Кофаундер то змінився. Тобто інша ідентичність Гандальфа змушує його шукати і нового SEO під новий проект. І як ми бачимо, тут дуже красиво навіть перехід, передача ключів, так би мовити, від Більбо до Фродо у вигляді персня, який є So you mean символом. that the agreement is agreement, yes? It's not the paper agreement, but it is the key. The Так, fact that Gandalf gives the ring to Frodo is the agreement between them. так, так. І так Ah, як тут зовсім інші, ну, грубо кажучи, якщо з Більбо ми будуємо тільки пробуємо мікробізнес, як ми спрацюємося, пан або пропав, то тут у нас уже все є. І я не тільки щось, що страшно втратити, але є купа налагоджених і неналагоджених зв'язків з зовнішнім світом, середовищем, задача набагато вищого порядку. І я, як кофаундер, тобто Гандальф, іншої перспективи, і він розуміє, що тут не можна говорити, як знайомою людиною. І підписати агрімент і чекати, поки він виросте. Тут вже йде мова про те, що вони домовляються на рівних. and I think this is very special because they too take him as an equal. And when they come to that table where all negotiations happening about the Fellowship of the Ring, he's there as an equal. You are absolutely right. And it's very different equality. It's not equality on a paper. He Так, is treated equally. і це часто стається, коли ми говоримо про пошук SEO, скоріш за все, нового в даному випадку, який приходить на вже великі результати і великі ризики. Тому що Більбо приходив на те, що не страшно втратити. Бо нічого немає. There was nothing. Yeah. Да? І от тут цей перехід, відповідно, коли в мене є що втрачати, я вже домовляюсь. Ну, це, я думаю, що бізнесмени, які нас слухають зараз, вони розуміють, про що це, коли в тебе дійсно є вже запущена машина, ти підбираєшся, ти нібито вибираєш а-ля найманого працівника, але це ж зовсім інша історія, і ти насправді робиш помилку, якщо не домовляєшся на рівних. Тоді у вас зростають ризики між собою. Тут вони ніби, звичайно, на рівні по знаннях і різних якостях, але вони рівні в тому, що вони йдуть в однаково ризикований маршрут на певному етапі, де ще й на SEO падає більше випробування, ніж на кофаундера. And I was thinking, yes, and it's a very different type of business as well. Because if in the Hobbit we were looking at something quite typical, there is there is nothing. Yes, as you said, we have nothing. We're hoping at the end of that journey to get something. Risks are there. They know they might die, but they're not losing anything because they have nothing. So it is very different. There are agreements, typical for business, employment agreements, and all of those things. And here, everything is very different from the beginning. There are no paper agreements. There are no promises of gold or eternal glory or anything. They all know from the beginning that it's not only mission impossible, it's
almost completely impossible to do what they're hoping to do. If there is a 1% chance that they will succeed, and they all know they most certainly die on that journey. So the risks are really high. There are lots to lose for each of them. And yet, knowing all of that, each of them, each of that team, each of the members of that team make a choice and do join on that adventure. And it's a completely different, um, there's a completely different sense around it. It's very existential. It's not your typical business, let's go and make some money, let's grow for the sake of growing, or let's scale for the sake of scaling. It's let's do something that is much bigger than us. And maybe as a result, we will all get something or not, but at least we'll have some fun dying. It is a very different initiation. It is a very different, and I was thinking, I don't know if I've seen businesses like that. Я думаю, що ти бачила. Це ті бізнеси, які маніфестують дещо і впроваджують новий порядок якихось наших людських потреб або сервісів, тобто ті, які роблять свою мікрореволюцію. Це перше. Тому то, знаєш, тут гарно, нібито вони в книжці, то вони всі приречені, якщо що, на смерті, але в реальності, коли бізнес іде з такою серйозною маніфестацією, то всі теж приречені на смерть, тільки репутаційно або ще якось. Тобто, по великому рахунку, вони не вийдуть тими, ким вони зайшли. Це перше. Друге, тут дуже гарно яскраво показано те, що відбувається в команді. Що таке зрада, що таке прагнення заволодіти владою, яку віддали СЕО. І ось тут вся ця мішура, всі підводні камені вилізають на поверхню. The stakes are so high, and everything then is so visible. There is no space for a mistake. There is no space for anything. It's I think in your terms, it's that ecosystem that is so strong and fragile at the same time, because all of them are interconnected in that. I was thinking, yes, what sort of businesses that can be. I meant, like, personally, I was just thinking through not what I've seen or read about, if I had personally an experience with companies like that. And I was thinking that it's not just those businesses that, as I said, go out there to make money. And I'm not against that. As we said, in certain part of your life and a certain part of who you are, that's what you do. You just sort of grow for the sake of growing, and you explore what you can do, making money or creating something. But at certain stage, and I think the Lord of the Rings in those business terms would be completely different. That would be we're on a mission to change the world. Так. Not in that startup sense, because you hear it now in every second startup is on a mission to change the world. But I mean, in a real sense of it, that people who are doing it know that they just have to do it. And I was thinking, I was remembering this part of the book where Frodo says, I'm not made for this quest. I wish I had never seen the ring. Why did it come to me? Why was I chosen? And to me, it is such a um, different position. It feels that for him as a CEO here and as a part of that amazing team that we see, it's the journey that chooses him, and in return, he chooses the journey. Так. And it's so big, it's something so much bigger than him. And of course, we can say that it is that mission of, um, mission to fight over evil, and to succeed in that quest. But it's more, it feels like that new identity that is waiting for him there is so big.
it's nothing comparable to what Bilbo was going on in size. It feels like it is 10 times bigger than him, and that's why he feels, why is he choosing me? You know, it's too far. It's too much. It's not your usual, okay, well, I'm not sure if I'm ready for this new position or, next step of my life, but it is like 10 times bigger than him. And that's why he feels overwhelmed. I don't know if it makes sense what I'm saying, but there is um, very different sense about this new journey compared to Bilbo's start. Я думаю, що ми тут зайшли в таку ситуацію, що ми з тобою говоримо про бізнеси, які дійсно чіпають сенсові позиції, або дійсно ставлять перед собою досить зухвалу ціль. І, можливо, такою колись була Microsoft, і це їм саме так і вдалося. Тому там і були ті речі з SEO і так далі, які були. Я думаю, що тут саме цікаве, що би я хотіла підсвітити, що якщо ти фаундер такого бізнесу, навіть якщо це маленький там, не знаю, проект, який ставить перед собою якісь там соціальні величезні цілі, або дуже таку маніфестацію, піар, мету, ти не можеш обрати SEO, який каже: добре, я це зроблю. Тому що якщо людина заходить з цією позицією впевненості, що вона це зробить, це не та людина на цю позицію. Тобто, якщо в першому варіанті це можна використовувати, то і в тебе там, я не знаю, є просто якісь в тебе є показники, розуміння, як бізнес-модель працює, і тут треба ось цього зухвалого і хоч трошки впевненого, трошки навіженого. То ми зараз торкаємося бізнесу, який ще навіть, можливо, і не зовсім категоризує себе як бізнес. Це як зухвала ідея, проєкт, який має щось перевернути. І тут, чому ти і вибираєш його з рівнем собі, не говориш з ним на рівні, тому що він розуміє, наскільки це складно, і щось він бере на себе якусь відповідальність, але він точно не може легко сказати: ми це зробимо. І це теж, мабуть, про різницю підбору SEO на різні позиції, під різний гатунок проєктів у бізнесі. This is actually very, very interesting. I didn't think about it, but you are so right here. Bilbo did say he had no idea what it is, but he was confident or crazy enough to say, "Yeah, sure, I'll be the thief you need." But here, because the stakes are so high and risks are so high, and the journey itself is not clear at all. And they have an idea of starting point, but even Gandalf himself, who sees quite far, can see only to a certain, can see some potential, but cannot see yet how it will all intervene and how it will all shape up, because that journey in reality will be shaped as they walk it. It's not the journey that you can plan, as was with the dragon, that they planned it up to the point they get to the dragon's den. The dragon's mountain. Here they know just some beginning, the first steps, and they know that. And if Frodo was like Bilbo, he said, "Yeah, sure, I'll just take the ring to wherever you need me to take it," it would mean that it's not the CEO they need, because it means that he does not understand that no one knows yet what will be beyond the first step. І ось бачиш, ми підійшли тоді до іншої ролі фаундера. Якщо в першому він може поставити якусь ставку на когось, не бачачи навіть які якості там спливуть, то в другій позиції він навіть ставить не на якості. Це бачення, мабуть, картини в цілому і розуміння, хто навіть до середини може надійти, тому що він спокуситься на владу і забуде про місію або ще щось. Тобто тут і масштаб мислення, і розуміння себе в цій грі у фаундера
дуже різко змінюється. Хоча це той же самий Гандальф, але його позиція абсолютно інша. Well, and I think as we're uh, getting close to the end of today's podcast, I think it's a good place to finish it and to also put a little point for the next one where we will continue exploring the team and how they created that Fellowship of the Ring, how the team was shaped, the true team, and how different it is to that usual team business team as we know it and as we've seen, for example, in The Hobbit. And it is a very interesting point where you can, what you said with Bilbo and as a CEO in the first journey, you can, this again, the stakes, as I said, I repeated a few times, stakes are not as high as they were in the second venture because I'm not even sure it's a business, it's a venture for sure. As we said, it's a huge idea behind it, a huge ambition, yet not a business or not a business yet. It might become a business as they walk it, Мгм. but it's not yet. In the first place, it was a business, and you can have a risk of a person who has that hero in him somewhere hiding, and that hero will pop up here and there and starts showing up along the way. So the founder can have that space where things still be shaping up as they go. Мгм. In the second one, that's not the case. Так. Because if Frodo and Gandalf were not on, as you said, on that same level in different sense, not in their skill set, but on a deeper level, if they were not equal, that space that they created for the Fellowship of the Ring, that space that they created for the team wouldn't be possible. Because if Frodo had all those problems that Bilbo had inside him, if he had that hero in him that wanted to be released and to be shown, most probably that venture would not succeed at all. Maybe it wouldn't go further than the first few steps. So it tells us that if in the first podcast we're saying that a relationship between the founder and the CEO is a potentially like a teacher and a pupil, or maybe a mentor, Мгм. and maybe along the way they will learn to be friends, maybe they will learn to be husband and wife in some certain ways. What we're saying here, if I hear you correctly, we're saying that when the idea is so ambitious, when what they're thinking to create is so huge, the stakes are so huge, you need the right person to start it with. You need a friend Yes. in a deep sense of friendship, someone you can really rely on in so many ways, not in a agreement ways, but in all sorts of ways. So you're not looking for a business partner. You're looking for a true partner. Так, так, але тут SEO, який переросте в партнера. І це дуже доречно. Партнера дійсно не тільки такого маркованого бізнес-партнера, а справжнього партнера. Тому тільки так ми можемо насправді побачити, можливо, ті, хто здатні побудувати живу команду, вони це роблять за рахунок того, що вони здатні бути партнерами. So, on that note of friendship and partnership and potential teams that can change the world, we're going to finish our podcast today, and we will highly recommend to read The Lord of the Rings if you haven't done it yet, or reread it from a very different perspective and look at Frodo and Gandalf and their relationship and at the team from the perspective we are talking today. And it would be very interesting to hear if our listeners agree with us, if they see that very different level of relationship between Gandalf and Frodo compared to Gandalf and Bilbo. Two CEOs,
same founder, very different quality of relationship. Дякую. Я хочу підвести такий, можливо, для себе важливий підсумок. Я переконана, що це майбутнє зараз досить крихке, взагалі геополітичне, і воно здатне сформуватися за рахунок справжнього партнерства і справжніх живих команд. Тому я думаю, недаремно ми розбираємо і підійшли саме до цих ключів, адже в цій книжці показана і еволюція команд, і еволюція партнерств різного гатунку, і наскільки це єдина спроможна сила в повній дезорієнтації зовнішнього світу. Thank you. Дякую. Thank you all. Дякую всім.